Everyone, please be seated. A very good afternoon to one and all present here. I am immensely delighted to welcome you all to the one-day international workshop on leveraging Intel technologies and advanced computer and AI conducted by the Department of Computer Science with Artificial Intelligence from SA College of Arts and Science. On behalf of the department, I extend my heartfelt gratitude for your presence. Computer science amazes us with ever-evolving landscape where every new technology opens new doors to unimagined possibilities. Today, we are gathered to delve into the cutting edge and advancement offered by Intel's revolutionary technology and how they shape the future of artificial intelligence and computing. Before we commence this enlightenment session, let us involve the God's blessing through Tamilthai Varthu. I kindly request everyone to stand as we resonate with spirit of unity and purpose through the beautiful prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. We are honored to have our chief guest for the remarkable caliber whose achievement inspired us to reach new heights. I now invite Mr. R. Krishnan, HOD of Computer Science with Artificial Intelligence, to felicitate our chief guest, Mr. Akshay Bhuvaneshwari Ramakrishnan, as a token of appreciation and respect. Thank you, sir. Achievements are milestones that inspire others to pursue their dreams. It gives me a great pleasure to invite Ms. K. Devi to deliver the welcome address and introduce our honorable guest of the day, Mr. Akshay Bhuvaneshwari Ramakrishnan, Intel Innovator and Certified Machine Learning Ops Professional. Fabulous afternoon to one and all gathered here, and a very warm welcome to one-day international workshop on leveraging Intel technologies for advanced computer and AI. We are privileged to have distinguished guests and experts joining us today, who will shed light on cutting-edge advancement and share valuable insights into Intel technologies and their application in advanced computing and AI. First and foremost, it is my pleasure to welcome our principal, Dr. Maldi Selvakumar. We welcome you, ma'am. Your unwavering dedication and visionary leadership have been instrumental in shaping our institution into what it is today. Your commitment to academic excellence, holistic development inspires us all, and we are grateful for your guidance.
Next, I would like to extend a heartfelt welcome to our esteemed director of the college, Dr. V. Sai Satyavati. We welcome you, ma'am. Your strategic insights and relentless pursuit of innovation have driven our college towards new height. Your efforts in fostering a culture of excellence and inclusivity have made a significant impact on our community. We are also honored to have with us our respected correspondent, Mr. P. Venkatesh Raja. We welcome you, sir. Your diligent work behind the scenes ensure that our communications and operations run smoothly. Your attention to detail and commitment to efficiency are truly commendable, and we appreciate all that you do. Finally, it is my privilege to extend a very warm welcome to our chief guest for today's workshop, Mr. Akshay Bhuvaneshwari Ramakrishnan. We welcome you, sir. He was highly expert in the field of advanced computing and artificial intelligence. With a proven track record of driving innovation and excellence in technology, he has been instrumental in shaping the future of AI application and has made significant contribution to leveraging Intel technologies to solve complex real-world problems. We are deeply honored to have you with us today, and we eagerly look forward to your inspired words. It is my great pleasure to welcome our faculties, Mr. Chandrasekhar sir, Head of the Department of Computer Science, and Mr. Krishnan sir, Head of Department of Computer Science with Artificial Intelligence. We welcome you, sir. And Mrs. Anuradha ma'am, Assistant Professor of Department of Computer Science with Artificial Intelligence. And I also welcome Mr. Srinivasan sir, Head of Visual Communication Department. For today's event, we welcome you, sir. Your passion for teaching and mentoring shapes the mind and future of our students. And it is through your efforts that we continue to uphold our institution's esteemed reputation. Last but certainly not least, I extend a warm and heartfelt welcome to our students joining us for this workshop. Your presence here reflects your eagerness to learn and explore the exciting world of advanced computing and artificial intelligence. We are thrilled to have you here as an integral part of this event. Today is an opportunity to gain insights, collaborate, and spark innovative ideas. Let's embrace this learning experience, aim high, and make a meaningful impact. Once again, a warm welcome to everyone. Thank you for joining and making this event truly special. I now request Ms. Jayashree to tell about the workshop. Today's workshop is designed to explore Intel cutting-edge solution in the field of computing and artificial intelligence. Some of the key training modules include Machine Learning 1 API course and 1 API introduction, Intel extension for scikit-learn, introduction and advanced GPU, NumPy powered by 1 API using Intel AI Kit and XGBoost for predictive modeling. This workshop is aimed at empowering students and professionals to harness the Intel tools effectively in building smarter systems and innovative AI applications. Thank you. It's now time to hear about our distinguished chief guest, Mr. Akshay Bhuvaneshwari Ramakrishnan, who will share his expertise and insights into the latest development in AI and Intel technologies. Sir, we are eagerly waiting for your enlightening session.
charger மட்டும் check. Hey, hi. Good afternoon. Everybody had your lunch? No. No, you didn't have your lunch. So it's okay, one day. One day be on diet, okay, so it's cool. Okay, so two things, okay. One is so the session should be interesting for me and as well as you. So be interactive, okay. You should also speak, I'll also speak, and I'll mix both Tamil and English, okay. Is that fine? Is there anybody who doesn't know Tamil? Everybody knows Tamil? Yes? Okay, cool. So you all are from second year, first year and second year, right? Okay. So today what we'll be seeing is a brief introduction about what machine learning is and what artificial intelligence is and how Intel is, optimizing the AI and ML workloads, okay? And I'll give 2-3 disclaimers beforehand. There will be a lot of mathematics, okay? There is going to be a lot of equations, but don't get afraid. You need not to understand the actual working of the equation, but I'll tell you what it does. You can just understand it. That would be enough. But eventually, when you get into your third year or fourth year, all these mathematics are important, okay, from a job perspective. So I'm handling classes for master's students as well. I'm a PhD student, so we handle classes. Actually, I handle my guides classes. So many masters, they come to masters without any mathematical knowledge, which is very bad. So I've also worked in industry IT for 1.5 years. So I've seen many people without any mathematical knowledge, like who are especially in the role of ML engineers, AI engineers, which is very bad. So you are in the right time, and you can. It's very easy, but people neglect. That's it. So try to learn whatever you see today in your later stage. You just keep everything in mind. That's all I want. And then if you don't understand anything, even if it's a very simple thing, you can just raise up your hand and you can interrupt me anytime. It's absolutely fine with me. Okay? Okay. So yeah, as I said, today we are going to look at machine learning and how Intel is optimizing all the machine learning workloads. How do I change? Do I have a remote or something to change these slides? Okay, so let's. Some things are not in this slide, but I'll get to know things from you guys. What do you understand from machine learning? So now you are in your second year. So at least when you are choosing this degree, you would have பார்த்துருப்பீங்கல்ல மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட்ஸ் மெஷின் லேர்னிங், artificial intelligence according to your understanding? And if somebody could differentiate machine learning, deep learning and AI, it would be great. Anybody? Even if the answer is wrong, it's fine. Anybody? Guys, you are in computer science and what AI department, you should know this. At least look at Google somewhere and tell me what's machine learning. See, without you guys knowing what is machine learning, there is no point going further. So somebody tell me what's machine learning. Even in Tamil, whatever, however you are comfortable, you can tell me what's machine learning. Anybody? What's machine learning? See, any answer is fine, even if it's wrong.
Remote ready, Yeah, sure. Okay, change to the next link. Okay, so first I'll give you guys a brief introduction about the Intel AI tools, and we have a library called scikit-learn. Have anybody looked at the library scikit-learn? You guys know what scikit-learn is? Yes or no? No. Okay. So I'll tell you guys the basic idea of how machine learning works. So let's say we have some historical data. Okay, we have a data, and we have a model. Let's consider it as a black box. So we give all the historic data to inside this black box, and this black box learns all the data, each and every data point. So how it learns? There is a lot of mathematics going inside it. So that's why I told you guys math is important. So there is a lot of mathematics going inside that black box, and it learns each and every data point, and then it gives a result, or it gives you a result, and the result is again a black box which is full of knowledge. Okay, என்ன சிரிப்பு ரொம்ப வருதா? அடக்கிட்டு ப்ளூ ஷர்ட் ரொம்ப சிரிப்பு வருதா? இல்லையா? Okay. So the model is a black box. It is learned. It comes outside, and if you ask any question to the black box, it answers you. So we call that as a learned model. Okay. So this is what machine learning is in a very high overview. So there are n number of machine learning models. So for each and there are different type of data sets. So for these different type of data sets, we can't use a single model. So we have different models. So all these different models are inside a library. You can, in simpler terms, we can call it as a database. So scikit-learn is a database which has many models in it. So basically you import a model, and then you give in data, and then it learns, and then it gives you answer. So we'll be looking at all this in detail. So that's what scikit-learn is. It's called a library. So Intel had optimized the scikit-learn library to make the models perform even more better, in a better way. So we'll be seeing how Intel does that next. Excuse me. So yeah, so as I was speaking about acceleration, so we'll be looking at there are many popular packages just like scikit-learn, numpy, scipy, pandas, and then XGBoost. So Intel had optimized all these libraries. We'll be seeing how. So there should be a need for optimization, right? So why Intel had done this optimization? So we'll be looking at why we had done it, and then target Intel CPU and GPU with minimal coding effort. So if you wanna, optimize GPU at a highest level, so the coding effort is a bit higher. You have to code in CUDA, and then you have to access the GPU, but we have made it again simpler. We have something called cyclomatic. So you code in CUDA, and you code in Python, it converts into CUDA. So we have automated everything. We'll be looking at everything, just an overview of it. Next. Yeah. So what are the programming challenges we do have in our real world now? So as I was speaking before, acceleration has been done, but what's the need of acceleration? So you can see here, so the first point is the data nowadays is getting diversified. So what types of data you guys know? Types of data.
Come on. What types of data you have seen came across? Anybody? Anybody? Okay, so we have diverse data sets, as I said, like ranging from CSV files, audio files, EEG, ECG, PNG images, JPEG images. So on a higher level, we have scalar, vector, spatial and matrix types data. So all these, the data types and data storage is getting complex, more complex. So using the actual machine learning models is getting tougher. So that's the first issue. And then there are a lot of middleware frameworks available in between the whatever accelerator, that's CPU, GPU, FPGA, and between the data. So conversion of the code to the specific CPU, GPU, FPGA and many other accelerators is getting difficult. So we are in need of a unified programming model, and so these two are the main challenges, and that's why Intel had introduced something called okay, I have it now. Okay, something called the One API. So one programming model for multiple architecture and vendors. So here you have seen where one API is leveraging in the stack of our technology. So now we have unified all the, from data migration to accelerating CPU, GPU, FPGA. So we have one API at the center. So it's making things easier for the developers. So to explain this on a very lower level, let's say, so we have traffic cams, right? So in the US we have traffic cams. So once you step out of the yellow line, you automatically get a ticket. There are no traffic cops and stuff there. So like how does this happen? So there is a camera above scanning your number plate. It scans your number plate, send it to the server, and there is a person sitting in the server who writes you a ticket, and they send the ticket to your mobile phone and you pay the fine. So this is how it happens. But it's very simple to hear, but it's a very tedious process, because the camera has FPGA and a very minimal CPU, and the server has a different CPU and GPU, and the server person who's using, he or she might use a mobile or a tablet or a system, he or she might have a different CPU and GPU. So you have to write code for all these three devices, and you have to integrate it to form the overall pipeline, to form this overall working model, which is harder. So you can code for each and everything, but integrating is harder. So that's where one API comes into the picture. So you can code here, so that's why it's called the unified programming model. You can code here and you can unify it in a jiffy. So the integration headache is taken care by one API. It's automated at the behind, and again, one more perk you get is all the libraries which I mentioned before, everything is accelerated. So I don't think so you guys have learnt about TensorFlow, PyTorch yet. Okay, so I'm skipping it again. So you haven't learned about CUDA programming and stuff, so it'll be hard to understand. And I'll also skipping XG. I'll give a basic introduction about XGBoost, and I'll be skipping the last one too. Have you learned pandas yet? No? Okay. Okay, cool. So I'll be sharing some notebooks later on to Sir. Sir, you can circulate some notebooks so that you can get hands-on experience.
Okay. So all these code which I'm telling you today, you'll be, so have you guys used Colab at least? Yes or no? Yes. So some of you might have been using VS Code or Jupyter Hub. Any one of these at least, or anybody is there? I've not touched all these three things. PyCharm? Okay, cool. So we have something called the Intel Tiber Cloud. So it is also just like PyCharm, VS Code, Colab. So if you want to accelerate your machine learning code, you have to put your code in, you have to run your code in Intel Tiber Cloud so that your code gets accelerated. I'll be sharing the coupons and many sample notebooks to Sir. He'll circulate it to you. It's not free. You have to pay around $0.72 for a minute to use this Tiber Cloud. I'll be giving around $600 coupon, $600 or $250 coupon to each and everybody, so that you can at least use it for a month or so. Okay, so use it wisely. Again, $600 is like a very big amount, so use it wisely. So there are 23 commonly used machine learning algorithms which are optimized, which are there in this scikit-learn, and Intel had optimized it. So there are two types of, these are real basics, okay. So there are two types of machine learning. So one is supervised and another is unsupervised. Do you guys know what these two are? Anybody? Nobody knows? Nobody knows? Anybody? Come on. Okay. So so these two are the broad categories of machine learning. So one is supervised and another is unsupervised. So supervised, we know what's the outcome. Like for example, let's take, we have a data set which tells us whether a person dies of a heart attack or he survives from a heart attack. So we know what's the outcome, right? So a person dies or he is alive. So these type of data sets, you use supervised learning models, okay? So the model learns from the labels or the outcomes, whereas unsupervised learning, you don't even know the outcome. You don't even know what the outcome is. It's just random data points. So you can use both these data in different ways, and we'll be seeing how you can utilize both of these datas. So supervised can be further segregated into regression and classification. So when the outcome is like I've told, in supervised learning we know what the outcome is, right? So when the outcome is continuous, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, like that, it's regression. And when the outcome is binary or categorical, 0, 1, cat, dog, yes, no, dead, alive. So categorical, it's called classification. And for unsupervised learning, we have two types. One is clustering and one is dimensionality reduction. Clustering is like we have seen in unsupervised learning, we just have the data points, right? So what we do is we find unique clusters. So for example,
we have, let's say a college has 10-15 canteens, and we have got votes from different people of which canteen do they like. So we form, we get the data and we form the data into different clusters, A, B, C, D, or whatever the restaurant's name is. That's called unsupervised learning. And dimensionality reduction, again it's a it's something higher level, but to be, to explain it in a simpler term, let's say if we have two features, merging it to one feature without damaging its insights or its value, it's called dimensionality reduction. Okay, so these four vocabulary is like a bit important to know. Target is predicted category or value of the data. So whatever column we are intended to predict or classify is called our target, and features, the rest other than target, all the columns are called features, or whatever columns we use to predict the target is called features. Predict or classify the target is called features. Example is just a row or a column, single row or a single column from the whole data set. And label, so here, okay, so can somebody tell me which is the target from this CSV data? Which is the target? Which one is the target? Target is what? Whichever we are going to predict or classify, right? Guys, see, you want to speak. I'm feeling sleepy. I'll go there, sit down and sleep. If you are not going to speak, somebody has to step up and speak. It's simple. Come on. Come on. So at least try guessing what are we going to do with this data set. Which one we are going to classify or predict from here? Which column? Species, yes. So species is the target. And what are the features? What are the features? So what is a feature? Something other than the target is feature. So sepal length, width, petal length and width are the features. So basically what we are doing is we are going to use these four columns to predict what species is, right? So we give this into a machine learning model and it learns all the feature to predict the species. So this is how machine learning works. We have seen this already. These are the features. Example is just a row or a column from the whole data set. And label, Setosa is a label, right? So label is something which is inside the target. So are you guys clear on these four vocabulary? Okay, so now, so we have our data. So before giving it to the model, we have to split it into training and testing set. So basically you can't predict or you can't calculate the accuracy or whatever metrics with your training data. It's called cheating because the model already knows nook and corner about the training data. So to avoid that, we initially split our data set into training and testing data. So test data, the model doesn't know anything about the test data. It's completely new. So the model learns from the training data, and once we have the learned model, we again give in the test data to predict
the species in the previous case. So based on the prediction, we calculate the accuracy, precision, F1 recall, whatever, to evaluate how well the model is performing. Again, I'm gonna skip this because it's a bit higher level. So you can just look at the names of the models. So we have DB scan, pairwise distance, elastic net, assert all finite, K means, KNNR, lasso, linear, logistic. We'll be seeing some 2-3 models today. So all these algorithms are optimized with Intel's one API. Have you guys done a simple coding thing with ML? Have you started? Yes or no? No, okay. Because without that you won't be understanding anything about this, that's why. So this is the basic code for the train test split. So I have told you guys about the sklearn model, sklearn, right? So we are going to import sklearn and we are going to patch it with our Intel's one API. We call it as the monkey patch. So once the monkey patch is done, the whatever code you do afterwards is optimized completely with respect to the Intel's architecture. So yeah, so the whole data set is like this. We select a part of data set for training and a part of data set for testing. So usually the universal rule is the training data should be more and the testing data should be less. So the usual split is 70-30 or 80-20. So 70% of the data is given for training and 20% of the data is given for testing. Yeah, so this is the basic architecture of how the train test split is done. So when you do the train test split, we get 4 outputs. So the X train, X test and Y train and Y test. Okay. So X train and Y train, we use both these outputs to train the model. So X is basically all the features and Y is basically the target. So we give, so first we have the training data. So we split it into X train and X train and Y train. So we fit the X train and Y train, or we give in the X train and Y train to a model. Okay, this is what I meant as to be a black box. So now this black box is trained. So it has knowledge now. So it has knowledge representation. So how it gets the knowledge is from the historic data which we give in. So now what we do is we have the test data. So we split it into X test. Sorry, I missed the Y test. So X test and Y test, we give it to this model is the learned trained model. It has the knowledge. Okay. So when you give the X test, so X test is what? The features, right? So it predicts and gives you the target. Okay. So you have the Y test separately. So you compare the output from this the output is the Y predict. So you compare the Y predict and Y test to calculate accuracy. Okay. So here to calculate the error metric, we are going to compare the Y test and Y predict and we get the test error, which we call the test error. So to explain it in more simple terms, so let's say we have 5 outputs, 0, 0, 0, 0 and 1.
these 5 are the output from our learned model. So our y predict is 0, 0, 0, 0 and 1, 5, right? So we have our y test, which is 1, 0, 0, 0 and 1, okay? So we compare both the y predict and y test. So what is changing in these two? A 0 and a 1, right? So the accuracy is 90%. Understood? So the model has miscalculated one value as 0. So this is how we calculate accuracy. So this is just a code to split your whole data set into training and testing set. So as we have seen in the previous slide, we get 4 outputs: xtrain, xtest, ytrain and ytest. So size, I have mentioned it as 30, right? Anybody, any wild guess what's that? Sorry, 0.3. That 0.3 is the, so we are basically mentioning how much test set, how much is the percentage of training and testing set should I get. So here 0.3 means 30%, test size 0.3 means I want the test set to be 30%. So the train set is 70%. So feature, I have already explained you guys all these features in a data set is X, and the target column is Y. The goal is to predict Y, and classification, we have discrete targets. So yes, no, cats, dogs, hair, and what else, alive, dead or whatever. And regression, we have continuous targets 1, 2, 3, 4, 5, 12.37 minus 15.2, 98.6. So this is how the classification and regression problems output or the data set would, the target of the data set would look like. Okay, so supervised learning again. So we have data set with the target, we give it to the model, and then what's this? So there are 2 models here. What's the difference between this model and this model? What's the difference between the model inside and the model outside? This model and that model. Anybody? Anybody? So once we fit the model, fit the data to the model, so it becomes a knowledgeable or intelligent agent. So this has knowledge representation. So this is a learned model from our data set. So if we give data without answer to a learned model, it gives you answer, and you compare the answer with your Y test and you get the accuracy. So that's how the supervised learning, a supervised learning problem basically works. Regression, the only difference is the answers are going to be numeric, since the target would be numeric or continuous, whatever. Categorical, categorical means 0, 1, 1, 2, cat, dog, yes, no. So the output would be labels, binary answers, or if it's a multi-class classification problem, it's going to be multi-class labels. So here comes the main part, logistic regression. Have you at least heard of this name? No? Okay. So this is a machine learning model. Okay. So we are going to see how it learns from the data. So as far as before we have seen
how a model, like how we select a data set, gives into a model, and how it learns and what it gives out, right? So here we are going to get deeper and look at how an actual model is learning from the data with a bit, with a very little bit of mathematics. Okay. If you don't understand the mathematics, it's completely all right. So we have a data set of patient status after 5 years. So blue dots means survived and lost means red dots means he is dead. Okay. So what type of problem is this? So how many type of problems are there? Supervised and, so what type of problem is this? Come on. What type of problem is this? There are two types, supervised and unsupervised. What type of problem is this? How? Somebody louder. Louder, louder. So we have, it is a binary classification problem. Lost, survived, right? So we know what we are going to predict, right? So it's a supervised. Yeah. So if we don't even know, if it's just these dots and we don't have the labels lost and survived, it's unsupervised. Fine. So do you guys understand how we have plotted this graph? These are zeros and these are ones. Fine. Understood? As far as this, it's clear. Okay. So, okay. I've come a lot back. One second.
slideshow. Okay, so let's have a brief look at linear regression, logistic regression, and k nearest neighbor. It will be a little bit boring and a little bit interesting. When it gets to a mathematical part, it will be boring, but knowing how it works, it is interesting, and it should be interesting for you guys. So we have seen a data, right? Wait. அந்த லேப்டாப் எடுத்து மேலே வச்சிரு. மேலே மேலே. Yeah, so we were in this slide. So we have two types of labels. One is lost and one is survived. So ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா, அதாவது two types of points இருக்கு. One are blue dots and one is red dots, right? So இப்போ நமக்கு டாஸ்க் என்னன்னா, ஒரு புது டாட்டை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆக்சிஸில், இந்த XY ஆக்சிஸில், இந்த கிராஃபில் நான் ஒரு புது டாட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். அந்த டாட் ப்ளூ டாட்டா ரெட் டாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடல் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இது எப்படி மாடல் கண்டுபிடிக்க முடியும்? மேஜிக்கலாக அதால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ there is some math behind it, and we are going to see how the math is going to predict the new dot which we are introducing. Understood? Very lower level. Okay. Now, so this is the formula for logistic regression. Okay, இதுக்கு பேரு logistic regression formula அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த XY ஆக்சிஸில் இந்த கோல்டன் லைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது, அவ்வளோதான். ஓகே, as of now you just understand the basically the equation below y beta x is introducing the golden line to the graph. Okay, and now let's see how the golden line is helping us to predict the new dot which we are going to introduce. Okay, and there is a problem also, there is a problem in it, and we will see how. Okay, I have a question. So what's the type of algorithm which we are using now? What's its name? Logistic regression, right? So we have seen there are two types of supervised learning problem. What are those? Classification and regression. So logistic regression classification algorithm, regression algorithm. Logistic regression classification algorithm, regression algorithm. பேர்லயே இருக்கு, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கையில தான் தர முடியும். ஓகே, அதை நீங்க தான் சாப்பிடணும். Logistic regression is a regression formula, right? But here what are we going to use it for? Sorry, linear regression. கரெக்ட்லாம் பண்ணுங்க, தப்பா சொன்னா ஆனா ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. ஓகே, linear regression is a regression algorithm, but here we are trying to do what? Do classification. ஐயோ நெஞ்சு வலிக்குதே. Classification. Okay, so we are trying to use it for a classification problem. Do you guys think will it work? First of all, will it work? Yes or no? Yes or no? Yes. Who says no? Raise up your hands. I won't ask why. Raise up. டேய் ஏன் கேட்க மாட்டேன்டா, கை தூக்குங்கடா. எஸ் ஆர் நோ? ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா? கை தூக்கு. யாரெல்லாம் ஆகும்னு சொல்றீங்க? ஏன் கேட்க மாட்டேன்? எப்பா வேணவே வேணாம். Okay, so we are trying to use it for a classification problem, and
it will work up to an extent. It won't work completely. It is going to misclassify and we'll see how it is going to misclassify. First வந்து ஒரு regression ஒரு algorithm நம்ம எப்படி வந்து classification ப்ராப்ளத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த அல்காரிதம் வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக எப்படி தப்பாக பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஓகே ஸோ இதான் க்ரக்ஸ். ஸோ இந்த ரெட் டாட்ஸ் வந்து 1, ஓகே, தட் இஸ் லாஸ்ட் லைஃப். 0 டாட்ஸ் வந்து சர்வைவ்டு, ரைட். இப்போது இதுக்கு மீடியனாக நம்ம 0.5ன்னு ஒன்று செட் பண்ணிப்போம், ஓகேயா. ஸோ we will draw a decision boundary in this 0.5. So this is 0, this is 0.5, this is 1, okay. We will draw a decision boundary in 0.5. Whatever points that falls below the 0.5 line decision boundary, we will consider it as survived, and whatever falls above the decision boundary 0.5, we will consider it as lost. Do you guys think will it work? So ஒரு ரெக்ரெஷன் ஒரு அல்காரிதமை ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம இப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஜிக்கலா. பட் இது ஒர்க் ஆகுமா? லெட்ஸ் see. So this is the decision boundary I was speaking about. Understood what a decision boundary is? இப்போ இது blue dots, red dots, and we have introduced 2 golden dots. அந்த 2 golden dots தான் மாடல் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும், ஓகே. மாடலுக்கு ஆல்ரெடி ப்ளூ வந்து சர்வைவ்டுனும் ரெட்டு லாஸ்ட்னும் தெரியும். கோல்டன் டாட்ஸ் சர்வைவ்டா லாஸ்டா அப்படின்னு மாடல் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக கண்டுபிடிக்கணும், ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 0.5ல் ஒரு டெசிஷன் பவுண்டரி வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ கீழே இருந்தால் சர்வைவ்ட், மேலே இருந்தால் லாஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் ஆர் அசம்ஷன். பட் இட் won't work for all the cases. Let's see how, okay. So if model result is greater than 0.5, predict lost. If model result is lesser than 0.5, predict survived. That's what I just explained. Now we have this golden dot, okay. So this one is survived or lost. What about the above? It's in between. என்னன்னு எடுத்துக்கிறது? சர்வைவ்டா லாஸ்டா? பாதி சர்வைவ் பாதி லாஸ்ட்னு எடுக்க முடியாது, because it's a binary classification problem. Mathematically we can't consider half. So there has to be one, right? So this is one case where a regression problem is failing in a classification scenario, okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டேட்டா பாயிண்ட்ல ஒன்றை கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிடுச்சு, ஒன்றை மிஸ்கிளாஸிஃபை பண்ணிடுச்சு, ரைட். ஸோ இட் பார்ஷியலி ஒர்க்ஸ் we can say, or we can say it does not efficiently work for a classification problem. So just look at the red dots and blue dots carefully. So this is a different data set, right. Now again இந்த 0-2 இருக்குல்ல, அதுவும் அது வந்து மாடல் வந்து மிஸ்கிளாசிஃபை பண்ணது, ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ் போத் தீஸ் ரெட் கோல்டன் டாட்ஸ் ஆர் மிஸ்கிளாசிஃபைட் பை தி ப்ராப்ளம் பை தி மாடல் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம், ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர் ஃபைனல் திங் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங், ஓகே. ஸோ we need something to overcome இந்த ப்ராப்ளத்தை. அதுக்கு தான் we have a model called logistic regression, okay. இந்த logistic regressionங்கிற மாடல் is inspired by linear regression, okay. So how இப்போ வந்து மூவிஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி logistic regression வந்து linear regressionலேருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண மாடல், ஓகே. ஸோ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், லீனியர் ரெக்ரெஷன் வந்து ரெக்ரெஷன் அல்காரிதமா கிளாசிஃபிகேஷன் அல்காரிதமா?
எஸ் கமான் ரெக்ரெஷன் தானே, பேர்லேயே இருக்கே regression, right? So logistic regression is a regression algorithm or classification algorithm? சத்தமா தப்பு, it is a classification algorithm. Okay, அவன் கண்டுபிடிச்சவன் அப்படி பேர் வச்சுட்டு போயிட்டான். It is misleading. So there is this algorithm is basically inspired from linear regression to solve the problem of the misclassification and classification problem. அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமில் வந்து நம்மளால் லாஜிஸ்டிக் லீனியர் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் மியூட்டேட் பண்ணி லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் ஒரு மாடலை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் திஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி டெசிஷன் பவுண்டரி ஒன்று வரும். அண்ட் யூ கேன் கிளியர்லி see how it differentiate the zeros and ones. Okay, so what's this formula doing? It's just drawing this line in the axis. Okay, this is what we called the log function. Okay, log function அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் சொல்லுவோம். ஸோ என்னோட மாஸ்டர்ஸில் we had regression வந்து ஒரு தனி பேப்பரே இருந்தது, ஒரு தனி சப்ஜெக்ட். அண்ட் தட் சப்ஜெக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சிங்கிள் ஃபார்முலா. ஸோ ஒரு ஹோல் சப்ஜெக்ட் இஸ் தேர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் single formula. So if you guys are planning to study masters, you know, this won't leave you alone. It will come again and again. And even during my first job interview, they asked about the log function. There are many things inside it, so they have asked about some hyperparameter tuning and all about. Basically, the moral of the story is this is very important. So now you can see a difference in the golden line which is now formed. So previously the golden line was straight and somewhat it was sloped. Now it's like a curve, right? It's like a curve. And let's see how it helps a classification problem. So இப்போ again இதில் லாஜிஸ்டிக் இதில் வந்து இந்த லாக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபிட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா வருதா? இந்த curve. So it is going to start from here and it will probably rise at this point and it will come like this and it will end here. So it will fall on the data points, all the data points which are available, and it will clearly differentiate the two different data points, that is lost and survived. So that when a new data point is introduced, the model can easily and accurately classify whether the new data point is lost or survived without any confusion. ஸோ முன்னாடி நமக்கு அந்த 0.5க்கு நடுவில் இருந்ததுன்னா லாஸ்ட்டாக சர்வைவ்டாங்கிற கன்ஃபியூஷன்லாம் இருந்ததுல்ல, ஸோ இங்கே வந்து அது இருக்காது. ஸோ see here, we have a 0.5 line here and we have the log function. We have an intercept point here, right? We have an intercept point here. So just have a good look at the log function. So that's the intercept formula. B0 plus B1x plus epsilon is the log function. So here can you see a blue area and a red area? So wherever, so if a new introduced point falls here in the blue area, it is survived. If a introduced point falls in the red area, it is lost. It won't fall here. Okay.
This is the deriving. Do you want me to explain this? Yes or no? Madam? Sure? Okay. Okay, so wait. So it gets interesting. So we have one feature and we have two labels, that is survived and lost. So இது வந்து ஒரு a type of point. Okay, what if the graph is like this? இப்போ என்ன ஆகும்? So similarly, the function log function will adapt and it will try to differentiate like this. Okay, it will be a straight line in 2D. Okay, 2D la straight line மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு slight இது வரும். Okay, so this is the decision boundary. So linear regression la we had a straight line, right? If we have two features and two labels, we will get a plotting like this. Okay, so இந்த மாதிரி plot இருந்தா we will get a decision boundary like this. It is a linear line when looked at a higher dimensional space. இது வந்து ஒரு 2D graph, right? So நமக்கு வந்து higher dimensionல போனா quantumல it is going to be a straight line, again higher level. So it is a straight line, that's it. So it is a linearly separable graph. We can linearly separate the data points and you can see some misclassifications, right? There, here and here. There are two misclassifications. So again we are introducing a yellow label. So guess whether it will be a blue dot or a red dot. Whether it will be a blue dot or red dot. Come on, it will be a blue dot or red dot. They blue or red dot? Blue, yeah. Why blue? Like how blue? Because maximum. So like you are saying maximum பக்கத்துல blue இருக்கிறதுனால blue ன்னு சொல்றியா? Yes sir, yes. Okay. So yeah, it is partially right. So let's see how we calculate, like, so previous problem la நம்ம பார்த்த logistic problem, like and the one feature one label two label problem la the model is predicting the new point in a different way. Here it is doing it in a different way and we are going to see how. So a new example is introduced. So basic instinct is we measure a distance to the nearest data point. So nearby there are blue, so we declare it as blue. Okay, so that is done. Now we have a further complication. So நம்ம முன்னாடி வந்து we had two labels, now we have three labels. மூணு கலர் circles இருக்கு. So I don't think so it's visible clearly. So this is purple, இங்க இருக்கிறது red, இங்க இருக்கிறது blue. Okay, so there are three types, three data points. Now is it visible now? So purple,
blue and red. So இந்த மாதிரி 3 லேபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் வந்து அது 1 விசஸ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ ஒன்னா இட் வில் ட்ரை டு ட்ரா டெசிஷன் பவுண்டரிஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸோ 1 விசஸ் ஆல் இன் த சென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் டேக் ப்ளூ. நவ் இட் இஸ் டேக்கிங் ப்ளூ. ஸோ இட்ஸ் ப்ளூ விசஸ் ஆல். ஓகே, ப்ளூக்கு டெசிஷன் பவுண்டரி வரைஞ்சிருச்சா? ரைட். ஸோ நவ் we have all the blue points here. There are some misclassifications. Okay, next blue is done, right? Next enna பண்ணுது? purple versus all. Okay, purple points predict பண்ணிக்குது. Next is red versus all. So red points decision boundary வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்குது, மீதி எல்லாம் விட்டுருது. Now it is going to combine everything and it is going to give a whole new decision boundary. So wherever a new point is introduced within the boundary, it is going to get classified as red, blue or purple. Understood? So a quick recap. Logistic regression is a regression problem and linear regression is a regression problem, and you are not advised to use it on a classification problem. Okay, so similar features வச்சு நான் வந்து classification problem க்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா there is something called logistic regression which uses a log function to draw decision boundaries to correctly classify data points. Okay, so logistic regression 3 types: one label, 2 label and 3 label, and we have seen how logistic regression calculates like or separates or finds the decision boundary for all these 3 different types of data sets. So this is the code, this is the simple code. So code இவ்வளவுதான். ஓகே, பேசிக்கலாக வந்து கோடு வந்து அவ்வளோதான். ஸோ மெஷின் லேர்னிங்கில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு கோடு வந்து ஒரு 10 லைனில் வந்து முடிஞ்சு போயிடும். 10 லைன் தான். ஒரு மாடல் இம்போர்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரெயின் பண்ணி அக்யூரசி எடுக்கிறதுக்கு வெறும் 10 லைன் தான். பட் தி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிஹைண்ட் இட் இஸ் மோர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் தி ஒன்லி திங் யூ கைஸ் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 15 மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போயிருப்போமா? ஸோ இப்போ டெரிவேஷனுக்குள்ளே போயிருந்தா ஒரு 45 மினிட்ஸ் 1 hour ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ தி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன்சைட் இட் இஸ் இன்டென்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி லேர்னிங் இட் எவென்ச்சுவலி. ஓகே, ஸோ பட் you guys should not skip it. See, the basic crux is these are only 10 lines. 10 லைன் தான். ஆக்சுவல் கோடு 3 லைன் தான். 3 லைன் தான். So when you go for an interview, do you think the employer is going to ask you to write the code for logistic regression or linear regression? No. So they are going to ask you about the mathematics or the working behind it. So it is not advisable. You should learn it very well. Okay, so like we have been I've been interviewing people. So NIT la I'm still part of NIT Tiruchirappalli. So advanced driver assistance lab la வந்து I'm a part RA-வா இருக்கேன். So we are interviewing people. So all the questions we ask is mathematical. We don't ask them. See, code வந்து நெட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் வந்து எந்த கோடை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு மேக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் தெரியும். ஸோ அதான் மேட்ரு. ஓகே, okay, next is k nearest neighbor. Do you want a 5-minute break? Yes or no? Okay, cool. Okay, yeah, next is k nearest neighbor. Again a very beautiful algorithm. So k nearest neighbor. So this
this is again a very மேக்ஸ் நிறைய கிடையாது இதில். ஓகே, லைக் மேக்ஸ் நிறைய கிடையாதுன்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனாக மேக்ஸ் கிடையாது, மேக்ஸ் இருக்குது. பட் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிம்பிளான அல்காரிதம் இது. லெட்ஸ் see what it does. Okay, so let's take, we have all these flowers. சரியா? So you don't know what are the names of these flowers, right? So டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம்னா லேபிள்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லேபிள்ஸ் இல்லைன்னா சூப்பர்வைஸ் ப்ராப்ளமா அன்சூப்பர்வைஸ் ப்ராப்ளமா? Supervised or unsupervised? Unsupervised. So KNN is a unsupervised learning algorithm. Okay, so we don't have labels in it. So the KNN algorithm basically learns data points even without labels. So இப்போ வந்து which flower is a customer most likely to purchase based on similarity to previous purchase. So இதுதான் கஸ்டமர் வந்து முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃப்ளவர். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு we have to predict what flowers from this a customer might buy again. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக லாஜிக்கலாக மேக்ஸ் இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ கலர் வைஸ் பார்த்தோன்னா this color, this flower and this flower are the same. Okay, so he might buy this flower. Okay, because the color, sorry, I think it's the texture, not the color or whatever. So he might buy this or he might go for this because both the like petals are, the texture of the petals are same, so he might go for this. Or he might go for that because the shape looks similar. So we can quantify features like this. Without mathematically, we can quantify features based on logic, and KNN does that with max and logic. So features that can be quantitated and labels that are known. So even if the labels are not, even if we don't know the labels, we can use KNN. So basically we are using a method to measure the similarity, and we are going to find a new data point which is going to be introduced. Okay, so okay, again we start from the first. So we have survived and not survived data that is in an XY plane. So we are same story, we are going to introduce a data point, new data point, and we are going to ask the model whether the new data point introduced is survived or not survived. Okay, and we'll see how KNN like, so we have seen logistic regression does this decision boundary thing to find out a new data point, and let's see how KNN does that. So we have introduced a gray dot here, and we have to predict whether this is survived or not survived. So what's the name of the algorithm? What's the name of the algorithm? K, nearest neighbor. So we are going to find out what color is this gray dot. So based on the name of the algorithm, can you guys guess whether the gray dot is red or blue? Red, right? Why? Because it is near to a red dot. Okay, basic-ஆ புரிஞ்சுதா algorithm ஓட working? So we have predicted, so the red dot is near the gray dot. So we are going to predict it is red. Okay, but we have something called k equal to 1 here, right? K வந்து 1 ன்னு வச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? ஸோ இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு சில இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம மாடல் பில்ட் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய இன்புட்ஸ். ஸோ அதோட இன்புட் தான் இந்த கேங்கிறது. ஸோ இந்த கே வந்து 1 2 3 4 up to
n numbers நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இன் திஸ் ப்ராப்ளம் வி ஹவ் given k equal to 1. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ k equal to 1னா ஒரே ஒரு நெய்பர் மட்டும்தான் பார்க்கும். சரியா? இங்கே ரெட்டை பார்க்கும், பார்த்துட்டு இட் இஸ் ரெட்டுன்னு சொல்லிடும். வாட் இஃப் k equal to 2? இப்போ k equal to 2 இருந்தால் it will see 2 data points which are nearby, right? So there is one red and there is one blue. இதில் எது பக்கத்தில் இருக்குன்னா பார்க்காது. ஓகே, ரெண்டு டேட்டா பாயிண்ட் பார்க்கும். ஸோ அதில் எவ்வளோ ரெட்டு எவ்வளோ ப்ளூன்னு பார்க்கும். இதில் ஒரு ப்ளூ ஒரு ரெட்டு, ஸோ டை. ஓகேயா? ஸோ அல்காரிதம் k equal to 2ல இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டை ஆகிடும், ஒர்க் ஆகாது, நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு போயிடும். சரியா? இஃப் k equal to 3 it will see 3 close neighbors. ஓகே, இப்போ 3 க்ளோஸ் நெய்பர்ஸ் எவ்வளோ? ஒரு ரெட் அண்ட் 2 ப்ளூஸ். ஓகே, இப்போ பிளாக் டாட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ரெட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, ரெட்டு தான் இருக்குது. ஸோ கிரே டாட் ரெட்டாக தான், பிளாக் டாட் ரெட்டாக தான் இருக்கலாம். பட் ஓட்டிங் படி எடுத்து பார்த்தா 2 ப்ளூ டாட் அண்ட் 1 ரெட் டாட் இருக்குது. ஸோ நவ் மாடல் வந்து என்னன்னு சொல்லும்? பிளாக் டாட்டை ப்ளூ டாட்னு சொல்லும் டியூ டு ஓட்டிங். ஓகே, வென் k is 3. இதே சினாரியோ இந்த பிளாக் டாட் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? ரெட் ஆயிருக்கும். ஓகே, k is 4. So like we are iterating the number of k and we are seeing how the model works. So knl முக்கியமா ரெண்டு விஷயம் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓகேயா? நம்பர் 1 is the distance, measurement of distance. இந்த black dotலேருந்து இந்த ரெட் டாட்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா ஆர் மெத்தட் எது யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது we have to find out. And next thing is the optimal number of k. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் k கொடுத்தா மாடல் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட் வேல்யூ ஆஃப் k, how to measure the closeness of the neighbor. So if k equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்தா you can see the decision boundary will be like this. Okay, k equal to all அப்படின்னு கொடுத்தா, so k equal to all na it is nothing but, so there are 32 points in this graph. So k equal to 32 ன்னு கொடுத்தா கம்ப்ளீட்டா ப்ளூன்னு ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். So blue வந்து we have introduced here, right? So this is the difference between the decision boundary. So distance measure பண்றதுக்கு there are various methods. Euclidean distance, Manhattan distance நிறைய இருக்கு. So basically வந்து many will use Euclidean distance to calculate. So they are like we are just yeah, so Euclidean distance measurement, so this is the formula. Hey, if you want to talk, just get out. Half an hour. If you want to talk, just get out. So Euclidean distance, we are measuring the points between these two dots, that is a red dot and a gray dot, and this is the formula for measuring the Euclidean distance. Next is Manhattan distance, same like that, but a different formula. Both are used for measuring distance between 2 points. So in the
மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்கேலிங்கிறது வந்து it is very important. The closeness between the data points is very important. So we have to scale the data set before using a KNN algorithm. So we are just zooming to the data set in this part. So this is how the data looks like in this part specifically. So nearest neighbors are both are red. So feature scaling இந்த மாதிரி, so feature scaling in simple terms இந்த மாதிரி க்ளோஸாக இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி காட்டும், அவ்வளோதான். So there are 3 types: standard scaler, min-max scaler, maximum absolute value scaler. And this is the code syntax for KNN. I don't think so I want to explain this linear regression. So comparison between linear and KNN. So linear regression is a bit slower because we have to minimize the cost function of fitting the decision boundary, and advantage is it saves a lot of memory, and prediction is usually faster. Here fitting it's easier because we are not really using a very complicated function for fitting, so it's fast. But the calculating the optimal number of k and iteration takes time, so the algorithm is a bit slower and it's memory intensive. So data reduction, in simple terms, data reduction I have told you. Let's wait. So okay, let's take an example. Okay, so we have to predict whether a person gets a heart attack or not. Okay, so we have 3 columns. So one is Aadhaar card number, one is smoking and drinking. So which one is useless, right? So we can take that out. Aadhaar card number vechu orthan saavanan theriyadhu namakku, so it is useless, we can take that out. But this is a very generic problem இப்போ நான் சொன்னது. ஸோ வந்து நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருச்சு. பட் if you get into higher level, some medical terms we might not know what are those, right? So இப்போ நம்ம பண்ணதுக்கு பேரு feature selection. So we have just selected 2 features which is important for our prediction. Okay, so இந்த 2 ஃபீச்சரே ஒன்னாக்கலாம். ஓகே, இந்த ரெண்டு காலம் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் காலமை மேத்தமேட்டிக்கலாக we can merge and make it as a single column, which is called dimensionality reduction. Okay, so problem என்னன்னா, we have initially seen the scalar matrix vector data வந்து grow ஆக நம்மளோட computational power of our models decrease, right? So பெரிய டேட்டா செட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம். பட் வந்து பெரிய டேட்டா செட் நல்ல டேட்டா செட், குவாலிட்டி டேட்டா செட் நமக்கு யூஸ் பண்ணலைன்னா மாடல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒழுங்காக இருக்காது. ஸோ we have to preserve the originality, we have to preserve what is there in the data set. At the same time we have to reduce memory also. So adukku dhaan we have something called the dimensionality reduction. So see, more features leads to worse performance. Number of training examples required increases exponentially with dimensionality. So the solution is dimensionality reduction. So see here, so we have two data, we have 2 columns of data. So one is height, one is cigarettes per day. So we have to merge it as a single column, that is height plus cigarettes per day. Okay,
how we are going to do is using dimensionality reduction. Again, we are going to introduce a line in between, and we are going to calculate the distance of each point between the line, and then we are going to find a median, and then that's our new feature. So ரெண்டு காலமை நம்ம ஒரே காலமாக ஆக்கிட்டோம் without reducing the importance of the feature. Okay, understood? That's called dimensionality reduction. So if you have a very huge data set, especially medical data set, medical data set la vandu, when we are working with medical data sets, especially CSV files, they will say don't touch or do anything. So வந்து நம்ம நார்மல் இதில் வந்து we can null values இருந்தால் impute பண்ணிக்கலாம், நிறைய இருந்தால் ஃபீச்சர் செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் மெடிக்கல் டேட்டா செட்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது if you are publishing papers and all higher level. So it's always advised to do dimensionality reduction before, if your data set is huge and if you want to save memory. So we are creating a single feature that is combination of height and cigarettes per day. Do they have data mining paper? Third year. Okay. So you will study dimensionality reduction in detail. You will have problems and all. So yeah, this is basically, you will study the same exact thing in your data mining paper. They'll just give you a data set and they'll ask you to reduce the data set using this formula. They won't give you the formula though. PCA is same. I am not getting into it. So basically it's the same as before. We will be projecting vectors and we will reduce the data set. So that's principal component analysis. This is the syntax. See, you can note down in all the examples the code is only 3-4 lines. So this is the final thing, clustering, and we will end the session. So first one day we have seen regression, classification, and the last one is clustering. So clustering la pathina, clustering la vandu we won't know what the labels are. Okay, we won't know what the labels are. So we use clustering algorithms for unsupervised learning problems. So we fit the data to a model, and that data is the learned data with knowledge representation, and here we are using the learned data with knowledge representation to find out or to predict the outputs. And then what we do compare it with our Y test and calculate accuracy, right? We have seen what unsupervised learning is. So I have told an example, right? Restaurants inside a college, and we cluster each differently. So this is single cluster, one feature. Okay, two cluster, one is red and one is green. This is three cluster, red, green, and then blue. Four cluster. So the algorithm which we are going to see is k-means. So we have to find two clusters. So we have income and age. Randomly we are assigning cluster centers. So இது கிளஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொதல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரேண்டமாக கிளஸ்டர் சென்டர் வந்து அசைன் பண்ணுவோம் ரேண்டமாக. ஓகேயா, இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் பர்டிகுலர் பாயிண்டில் தான் அசைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் ஐட்ரேட்டிவ் அல்காரிதம். இட் லேர்ன்ஸ் த்ரூ ஈச் ஐட்ரேஷன்ஸ். வி வில் see that. இப்போ நமக்கு ரெண்டு கலர் இருக்குது, ரைட்?
one is so one is purple and one is green. So நம்ம வந்து cluster center வந்து assign பண்ணிட்டோம். இப்போ first வந்து each so greenக்கு பக்கத்துல எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அதை green-ஆ எடுத்துக்குது, blueக்கு பக்கத்துல எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அதை blue-ஆ எடுத்துக்குது. ஓகே, இது first iteration. second iterationல என்ன பண்றோம், அந்த so இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டு தனி கிளஸ்டரா இருக்கா இல்ல மெஸ்ஸியா இருக்கா? மெஸ்ஸியா இருக்கு, ரைட்? ஸோ செகண்ட் ஐட்ரேஷன் போகிறோம். செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம், டேட்டா சென்டர் ஆஃப் தி சென்டரை மாற்றுறோம் நம்ம. ஸோ நவ் green comes a bit down and blue goes up. Now again the algorithm repeats itself. Now how does it look now? Still messy, right? So it goes to the third iteration, the center changes. Now it's perfectly two clusters. So the perfect clusters வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, when the data is linearly separable. நம்ம டேட்டா வந்து linearly separable இருந்தா we will tell that the cluster has converged. So இந்த convergence point வரைக்கும் நம்ம இந்த k-means algorithm ரிப்பீட் பண்ணுவோம். ஓகே, now what if the k is 3, மூணு cluster. so அங்க வந்து k3 னா என்ன, k என்னல மூணு நியரஸ்ட் நெய்பர்ஸை பார்ப்போம். இங்க k-meansல k3 னா மூணு cluster, I want 3. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்ல, அதில் வந்து உள்ள 5 ரெஸ்டாரண்ட் இருந்ததுன்னா கே எவ்வளோ, 5. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து கே வேல்யூ எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால், உங்கள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற எவ்வளோ கே வேணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ராப்ளமில் we have 5 restaurants, so we need 5 different clusters, so our k is 5. Okay, now again k equal to 3 ki we are repeating the same thing again. so நமக்கு மூணு cluster இருக்கு, which is right அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா inertia அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வச்சு. ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி நியூ பாயிண்ட் அண்ட் கே நியரஸ்ட் நெய்பர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கே நியரஸ்ட் நெய்பர் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வி சா மெத்தட். ஹியர் இஃப் கே இஸ் 2 or 3 வாட் எவர் தி நம்பர் ஆஃப் கே இஸ் கன்வர்ஜ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸோ இங்கே வந்து இங்கே இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் we have reached the convergence stage. ரெண்டு தனி கிளஸ்டர் கிடைச்சிருச்சு, பட் இதில் நமக்கு தெரியாது. ஸோ this also looks fine, this also looks fine, this also looks fine. So how do we know which one is the right one? So we use inertia. So sum of squared distance from each point. So formula again need not to know. So smaller value corresponds to tighter clusters. So இந்த inertia value வந்து எந்த இதுக்கு கம்மியா வருதோ அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So நம்ம iterate பண்ணியிருக்கோம் multiple times and we are going to calculate the inertia score. First one க்கு 12.6, second one 12.9, third one 13.11. So இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். This is the best convergence that we get on calculating the inertia. So choosing number of clusters நம்ம பார்த்துட்டோம். It is purely based on what problem you are working on with. So a clothing design in 10 different sizes to cover most people. இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு you will use 10 clusters. Clustering similar jobs on 4 CPU cores, k வந்து 4.
navigating interface for browsing scientific papers with 20 disciplines, k வந்து 20. So நம்ம inertia பார்த்தோம்ல, so each number of k க்கு inertia வந்து plot பண்ணியிருக்கோம். So this is the syntax of k means, and the k plus plus அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கிறது வந்து iteration, different iteration பண்றதுக்காக. ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே உங்களுக்கு வந்து அந்த inertia value பார்த்து ஸ்டாப் ஆகி பெஸ்ட் கிளஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு தரும். I think that's it for today. So if you have any doubts, you can ask. About jobs, higher studies, PhD, whatever, if you have any doubts, studying abroad, you can ask. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், அது மாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Participants, please. Supervised machine learning used in real life, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Any more questions? So, how is machine learning is different from general programming, sir? So it's a good question. So general programming, if you do a C or C++ code, you code to do a specific you code to do a specific output, right? But you write a C++ program to add A and B and you get C. This is a simple C++ program. So you know what you want to get, right? But
நீங்கள் தான் கோடும் எழுதுறீங்க அண்ட் உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வேணுங்கிறதும் தெரியும். ஸோ பட் மெஷின் லேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தி மெஷின் லேர்ன்ஸ் இட் செல்ஃப். யூ கிவ் தி அவுட்புட் அண்ட் யூ கிவ் தி இன்புட் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ இன்புட்டுங்கிறது டேட்டா, கரெக்ட். அவுட்புட்டுங்கிறதும் டேட்டா தான். நீங்கள் வந்து அவுட்புட் என்ன வரணுங்கிறதும் இன்புட் என்ன வரதுங்கிறதும் சொல்லிடுறீங்க மெஷினுக்கு. அது வந்து லேர்ன் பண்ணுது. லேர்ன் பண்ணிவிட்டு வாட் எவர் திங்ஸ் யூ கேவ் அண்ட் யூ காட் ஃப்ரம் தி மெஷின், it will be able to do it without you. That's machine learning. Whereas in general computing, you give the input and it gives the output. Okay, inge output namle kuduthrom. Okay, sir. Thank you, sir. To sir that within that is 24 to, so to say, it is just 24 hours, or for, so to say, it is not even 48 hours, 36 hours, we decided the program and he readily accepted for it, and he is coming from Trichy today for this program. He has travelled with all the doubts of rain and other thing, and you may not be knowing what stress we will be going on when it was raining amok yesterday. So that is it was very difficult for us whether how to get you here and what will happen. We were doubtful, but we didn't want to miss his presence. And I would like to say one thing, it is not going to be a one-time event. I hope you will understand he is in USA and he is doing his PhD, and he is basically from Trichy, not so distant from you. He is a nearer person. Please understand why do we do this thing is because
you should understand you can also do such things. It is not of long distance. Today I know it is out of the top topic for you because you have not been introduced with machine learning. You are still studying basic programming only, and it is going to come for the fifth semester for the second years, and it is going to be one more year for the first years. So the topic was a long distance, and what I can just say is I can say sorry to our person that the distance, the gap was too much. What is expected? But I would like to say one thing. You are studying, whatever you saw here was logistic regression, and there was some formula, and he drew a line. And it is, have you not studied it? You have studied it. What is mx plus c? What is mx plus c? Didn't you find that it is nearer to it? So the problem is, he also used that word which I normally use. Please guess something. Guess whether you are right or wrong is not important. You try to understand things is more important. But okay, these things happen, but the distance was there, but you understand how you can utilize his presence and his. I just request on behalf of you, I think he will be cooperating much and getting more thing out of him. Can I give him the confidence that he will, okay, he can say that, sir, the distance is too much, I can go away. He can say that. Are you going to leave him that way? Do you understand what I am talking? இப்போ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் பசங்க இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல, நான் வரும்போது பேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறலாம். அப்போ யாருக்கு லாஸ்? So, on behalf of you, I request him to have the contact and try to, that is, help us to bring you near him. That's all I can say. So, I am very much thankful to you, sir. And very importantly, அவங்க கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு அந்த நார்மல் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் மெஷின் லேர்னிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, உனக்கு ரிசல்ட் போடுறது நார்மல் ப்ரோக்ராமிங். நீ நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக கெட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக நீ வாங்கின மார்க்கை வச்சு அனலைஸ் பண்ணால் அது மெஷின் லேர்னிங். அவ்வளோதான். ஆனால் இதை இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நாங்கள் தான் செய்வோம். பட் யூ ஹாவ் டு கெட் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் தெம். அவங்க எதிர்பார்க்குற இடம் வேறு. இண்டஸ்ட்ரி ரெக்வயர்ஸ் மோர். வி கேன் டெல் ஸ்டோரிஸ், கெட் யுவர் கிளாப் and finish. We can get you a degree, but we cannot place you. If you want to be really placed in a right position, you need such kind of people. Technical knowledge is more important. கதை கேட்டு கை தட்டி பொழுத போகாத. இவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல. Sorry to interrupt, sir. See, one thing is like இப்போ இந்த AI, machine learning, ML எல்லாம் it is become saturated. ஓகே, யாரை கேட்டாலும் ஏஎம்எல் சொல்கிறாங்க. அன்னைக்கு நான் சும்மா ஐ ஜஸ்ட் கேம் பேக் வீக் பேக், ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருந்தேன். இது இருக்குல்ல வேக்யூம் கிளீனர், அது நியூ ஏஐ டெக்னாலஜி அப்படின்னு போட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லலாம் போஸ்டர் அடித்து ஒட்டியிருக்காங்க. எல்லா டூத் ப்ரஷ்ஷு, பேஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஏஐ வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ ஏஐன்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையுமே வாங்குறாங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டான். ஓகே, பட் அவன் ஏஐ யூஸ் பண்ணானா என்னன்னே தெரியாது, ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் ஏஐனா என்னன்னு தெரியாது, பட் எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் பிஹைண்ட் இட். ஓகே, ஸோ ஒரு ஏஐ எம்எல் டேட்டா சயின்ஸில் ஒரு இஷ்யூ என்னென்னா, உனக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்டாக் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டெட் நவ். ஓகே, ரோடுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இருக்கான். ஓகே, ஸோ கம்பெனிஸ் ஜஸ்ட் 10,000 15,000க்கு ஒரு ஃப்ரீலான்சர் வச்சு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ஸோ அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சேச்சுரேட் ஆகி முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் சீனியர் லெவல் ரோல்ஸ்க்கு தான் பே ஹையராக இருக்குது. ஏன்னா டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் லைக் அன் ஓஷன். ஓகே, யூ கான்ட் லேர்ன் இட் வித்தின் 1 month 2 months or 3 months. அண்ட் பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும், பட்
யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆஃப்டர் அன் இயர். இந்த செகண்ட் இயர் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இட் இஸ் அன்அக்செப்டபிள். ஓகே, ஏன் ஐ டெல் யூ அகெயின் ஒய். Believe me or not, now 12th grade 11th grade students are publishing articles. நான் வந்து ஒரு 3 இதில் வந்து ரிவ்யூவராக இருக்கேன். I have written 3 books, I have published 15 papers, 30 கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன், 15 ஸ்கோப்பஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன், 3 SAI பேப்பர் போட்டிருக்கேன். ஸோ I'm a reviewer in 3 journals. So we get school kids papers which are very very good in quality than college people's articles. அவன் ஏன் பேப்பர் எழுதுறான்னா they are applying for bachelors in abroad. அப்ராடில் பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு யார் வேணால் போகலாம், ஃபாரின் போய் படிக்கலாம். பட் நல்ல காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் கிடைக்கணும்னா யூ நீட் குவாலிட்டி பேப்பர்ஸ். பேச்சுலர்ஸ்க்கு பேப்பர்ஸ் கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் ஆர் பப்ளிஷிங் பேப்பர்ஸ், குவாலிட்டி பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் தான் செகண்ட் இயர்லேயே பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் பிளேஸ்ட். ஸோ நான் வந்து 2022 பாஸ் அவுட். ஸோ 2022ல் நான் வந்து செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஐ வாஸ் லிட்ரலி இன் யோர் ஸ்டேஜ். செகண்ட் இயர் தானே இப்போ என்ன. ஸோ ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ டு கோட் அ ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம். எனக்கு வந்து ஏன்னா நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தேன். ஓகே, ஐ டிட் வெல் இன் மை 12th grade அண்ட் ஐ காட் அட்மிஷன் அண்ட் ஐ வாஸ் ஃபுல்லாக ஃபன் தான். ஜாலி, படம் பார்க்குறது, படத்துக்கு போகிறது, ஃப்ரெண்டோட சுற்று, இப்படி தான் இருந்தது. பட் செகண்ட் இயரில் 15 ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் மை கிளாஸ் காட் பிளேஸ்ட் இன் இது I forgot that company's name. It's a very big company. One second, wait. I'll tell that company's name. Fidelity. You guys know Fidelity Investments? Fidelity Investments is a very big company. They got into that company as software engineers for a whooping package of 15 lakh per annum. Second yearல வேலை கிடச்சிருச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இது வந்துச்சு. ஸோ நம்ம உட்காந்துருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ யூ கைஸ் ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் இட் வெரி வெரி ப்ராப்பர்லி. So in the field you have taken is very niche, it is popular and there are a lot of opportunities available. At the same time, there are a lot of people doing the same as you. நீங்கள் லிங்க்டின் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி படிச்சிருக்கணும் ஏஎம்எல் என்தூசியாஸ்ட்னு போட்டிருப்பான், சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் ஏஎம்எல்னு போட்டிருப்பான். ஏன்னா யார் வேணால் அந்த கோட், நான் இப்போ நீ காட்டின கோட் யார் வேணால் பண்ணலாம். My brother is in his 12th grade, he also does the code. But the actual crux is knowing the thing, what's going on behind. ஸோ நான் வந்து இப்போ இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்த சிஐடி போகிறேன். சிஐடியில் 200 பீப்புளுக்கு எடுப்பேன். இதே உங்கள்கிட்ட சொன்னதே தான் நான் அங்கே சொல்லுவேன். அடுத்த கோயம்புத்தூர் போகிறேன். கோயம்புத்தூருக்கு ஐம் டேக்கிங் கிளாஸ் ஃபார் 900 people for a week. அங்கேயும் நான் இதே தான் சொல்லுவேன். இதில் 10 பேர் தான் நான் சொல்கிறது கேட்பாங்க. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் வந்து ஐம் டேக்கிங் சின்ஸ் ஐ வாஸ் இன் மை 3rd year. ஸோ 3rd yearல இருக்கும்போது நான் இன்டர்ன்ஷிப் போனேன். அப்போலேருந்து ஐம் டேக்கிங் கிளாஸஸ். அப்போலேருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ நான் சொன்ன நிறைய பேர் இப்போ வந்து தே கேம் இன் டு இன்டெல் இட் செல்ஃப். சம் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் வித் இன்டெல், சம் பீப்புள் காட் பிளேஸ்ட் இன் அ வெரி குட் கம்பெனிஸ். ஸோ பயம்னு நினைக்க வேணாம். ஜாலியாக இருக்கிறதுலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் வந்து காலேஜில் கற்றுத்தரதை மட்டும் படித்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யூ ஹவ் டு லேர்ன் லாட் அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் காலேஜ். டு பி ஹானஸ்ட், எங்கள் காலேஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அங்கே வந்து இந்த 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 மாதிரி கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுற கல்ச்சர்லாம் கிடையாது. காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கிளாஸ், அவ்வளோதான்.
ஸோ எங்களுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வந்து எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான். ஸோ நாங்கள் அவங்கள வச்சு நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ரிசோர்ஸஸாக இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க, அவங்களையும் ரிசோர்ஸஸாக இருக்காங்க. கேன் லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் தெம். ஜஸ்ட் ஒன் திங், டூ ஹார்ட் ஒர்க். ஓகே, என் சிஜிபிஏ எவ்வளோ தெரியுமா? 6.8. and I got into Intel. I worked in NIT Trichy for 6 months. One more thing, I had an arrear in my first semester. Max la arrear enakku M1 arrear. I cleared it in the next semester. So நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து படிக்கலைன்னா ஒன்றும் லைக் கற்றுக்கலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ வந்து அதுக்குன்னு நீ வந்து கம்மி சிஜிபிஏ வாங்கன்னு நான் சொல்லலை. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, லேர்ன் அ லாட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டடீஸ் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். யூட்டிலைஸ் ஆல் தி ரிசோர்ஸஸ். So I went to Intel, I did my internship, I got interested in research, I went to NIT Trichy, I did my 6-month fellowship there, ADAS லேபில். அதுக்கப்புறம் ஹிட்டாச்சி தெரியுமா கம்பெனி உங்களுக்கு? ஸோ ஹிட்டாச்சியில் I worked for 1 year in their R&D. அதுக்கப்புறம் I went to Johns Hopkins University, I completed my masters and I'm doing my PhD and I'm working at Hopkins Medicine now as a researcher. ஸோ ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் நீங்கள் முடிஞ்சால் போய் போட்டு பாருங்கள். QS வேர்ல்டு ரேங்கிங்னு ஒன்று இருக்குது. வேர்ல்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரேங்க் படி வந்து தேல் 1, 2, 3 போடுவாங்க. ஸோ மை யூனிவர்சிட்டி இஸ் 13th in that number. யூஎஸில் வந்து நம்பர் 3rd, MIT ஹார்வர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாப்கின்ஸ். மெடிசனில் நம்பர் 1. ஸோ ஒரு 6.9 சிஜிபிஏ வச்சுருக்கிற பையன், ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் வச்சுருக்கிற பையன் ஹாப்கின்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா ஹாப்கின்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் 30 seconds. 30 செகண்டில் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணுவான். ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளோ அப்ளிகேஷன் வரும். பட் வந்து நான் எப்படி உள்ளே போக முடிஞ்சதுன்னா, நான் அவுட் சைட் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள்னாலையும் நான் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்னாலையும் மட்டும்தான். நான் எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க, லக்கு, நீ லக்கி. நான் சொல்லுவேன் லக்கி கிடையாது, ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து லிட்ரலாக வந்து till 12th நான் படிக்க மாட்டேன். 12th படிக்கலைன்னா காலேஜ் சீட் கிடைக்காதுன்னு படித்தேன். ஸோ காலேஜில் விட்டாச்சு. செகண்ட் இயரில் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பார்க் வந்து இதுக்கப்புறம் படிக்கலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு படித்தேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் வெண்ட். Again, it's not too serious, okay, but still you have to understand what's going on and you have to learn a lot. That's it, okay. It's a hell of a competitive world, very competitive, okay. So yeah, you have to basically learn a lot and reach your goal. So you are in your second year. So when you are at your third year, மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிடும். நவ் தி மார்க்கெட் இஸ் ரியலி பேட். வேலை வந்து இருக்கிறவங்களுக்கே போயிட்டுருக்கு மார்க்கெட். நான் லக்கிலி ஐம் இன் அகாடமியா, ஸோ எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ வந்து ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இட் இஸ் பீங் வெரி ஹார்ட். பீப்புள் ஆர் பீங் சென்ட் பேக் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ், விசா இஷ்யூஸ். இந்தியாவிலே நிறைய பேருக்கு வேலை போகுது. ஸோ அதெல்லாம், பட் யூ கைஸ் ஆர் லக்கி எனஃப். இன் அ இயர் ஆர் ஸோ ஆல் திஸ் வில் பிகம் நார்மல். அண்ட் நீங்கள் வரும்போது மார்க்கெட் வந்து பயங்கர பூமில் இருக்கும். ஸோ பூமில் இருக்கும் இந்த சென்ஸ், ஒரு பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நடக்கலை. 100 பேர் எடுக்க வேண்டிய டாடா எலிக்ஸின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. யூனோ டாடா எலிக்ஸி? டாடா தெரியுமா? டிசிஎஸ் தெரியுமா? டிசிஎஸ் மாதிரியே டாடா எலிக்ஸின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. டாட்டாவோட தான். ஸோ போத் டிசிஎஸ் அண்ட் டாடா எலிக்ஸி டேக்ஸ், ஒரு காலேஜ் போனோன்னா 100-150 பேர் எடுப்பான். ஓகே, 100-150 பேர் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு 2 இயர்ஸாக டாடா எலிக்ஸி 5 பேர் எடுக்கிறான். டிசிஎஸ் 50 பேர் கூட எடுக்கலை. 50லாம் ஒரு நம்பரே இல்லை டிசிஎஸ்க்கு, அவ்வளோ கம்மி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, இந்த விட்ட நம்பரெல்லாம் பிடிப்பான். ஹையரிங் பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ நல்ல ஸ்கில் செட்ஸோடு போனீங்கன்னா 100% ஒரு குட் பேக்கேஜில் ப்ளேஸ் ஆகிடலாம். ஓகே, அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். யூ கேன் கனெக்ட் மீ இன் லிங்க்டின். If you have any doubts, you can ping me. If I know, I'll answer it. Okay.
And if you guys are planning to study abroad, you can ask for me. I can help you out for applications and stuff. All the best. Thank you. Okay, I would like to stop. I hope you understand. Normally I daily talk. I want to stop it now today, and then we will meet from tomorrow. That is not a problem. So I thank you, sir, once again. I thank you for being patient till this time also. Thank you. I now request Ms. Nandini VK to convey the vote of thanks. Good afternoon to everyone. Gratitude is the closest thing to beauty manifesting in an emotion. I deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this wonderful occasion. Let me start by giving glory to the Almighty. First and foremost, I would like to extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Akash Bhuneshwari Ramakrishnan, for his valuable insight and expertise. Your session has been truly enlightening and inspiring. Thank you for sharing your knowledge and for taking this time to with us today, sir. Following that, I would like to thank our honorable correspondent, sir, our respectable principal, madam, director, madam, HOD of Artificial Intelligence, HOD of Computer Science, and HOD of Visual Communication for organizing this interesting event. I express my heartfelt thanks to the faculty members of the department for their valuable contributions. Finally, I would like to thank our friends and gathering for their great cooperation on this day. Once again, thank you, everyone. To conclude this enlightening workshop, let us all stand for the national anthem. Thank you everyone for your presence and active participation. Have a great day ahead.